exam, final exam is going to be in the offline mode. So I request all of you to be present in the college physically, because mostly the decision will be taken that there will not be any online link provided. Okay, so you please be prepared for being in the college. So why you are not coming still to college? I am not getting. Those who are attending online. I will not ask personally because this recording is on, but later on I will discuss in some lecture. So whatever is the loss you have faced for last 2 years, at least when now the doors are open, you are not ready to come. So in lockdown there was no option, but when that now you have facility, still your mentality is what I am not getting. So it's my appeal to all of you to be present physically in the college. And again, one more thing, that for this OC, just 1 minute. So we will start with the lecture. So now we are up to the last part of chapter number 3. Laser, all the points we have completed, and LED also basic points we have completed. Advantages, disadvantages, and next we have seen the structures of LED. So total there are 5 structures: planar LED, dome LED, then surface emitting, edge emitting, and last one it is the superluminescent. त्याच्यापैकी planar आणि dome वरती काय separate question येत नाही, but still we have discussed it. Surface emitting LED in detail we have discussed. Now edge emitting LED, if you see, the structure of edge emitting LED is same as that of the semiconductor strip geometry laser किंवा strip geometry injection laser. If you remember that diagram, it is same as that of edge emitting LED. So here at the center there will be active layer. Active layer will be covered by these guiding layers or confinement layers, and next it is given to the contact strip and all that point. Okay, so this is the structure same as that of strip geometry injection laser. Edge emitting, edge म्हणजे काय, एक साइड किंवा एक बाजू. आता इथं only from this one side the light is emitted, that's why it is called as edge emitting LED. म्हणजे जसं strip geometry laser मध्ये होतं, similar working principle is there here also in the edge emitting LED. So if you consider these 4 sides, only from this side the light will get emitted. Okay, and whatever is the opposite edge or opposite side of that, that is covered with some this reflecting mirror. Reflecting mirror, why it is used here means, in this diagram if you see, I will just maximize it. ह्या साइडला जर लाईट इमिट होत असेल म्हणजे इकडून समोर, इफ यू कन्सिडर इट लाईक दिस, देन ऍट द बॅक साइड म्हणजे ह्या डायग्राम मध्ये ह्या पूर्ण बॅक साइडला वन रिफ्लेक्टिंग मिरर इट इज used, and that is to avoid the back reflection of light. म्हणजे लाईट इकडे न येता जर काही अमाउंट ऑफ लाईट जर बॅकवर्ड जायला लागली तर इन दॅट केस टू अवॉइड दॅट दिस इज used. Okay, so same structure as that of the semiconductor injection laser. Okay, then next type of LED. आता एक्झाम मध्ये सेपरेटली फक्त 2च LED विचारू शकतात, एक म्हणजे सरफेस इमिटिंग आणि दुसरा म्हणजे एज इमिटिंग. And last one, whatever is the, see here, edge emitting LED, its description it is given. Okay, and most of the MCQs are based on LED characteristics. पुढचा जो पॉइंट आहे LED characteristics, that we are going to discuss. But the 5th type of LED it is superluminescent LED. त्याचं काय आपल्याला स्ट्रक्चर वगैरे डिस्कस करायचं नाहीये, but related to superluminescent LED, always the MCQs are asked. That's why I'm just telling you what are the major characteristics of superluminescent LED. 5 टाइप आपण LED चे बघतोय: प्लेनर, डोम, सरफेस इमिटिंग, एज इमिटिंग अँड सुपरल्युमिनेसेंट. त्याच्यापैकी फक्त हे एज इमिटिंग आणि सरफेस इमिटिंग ह्याच्यावरती सेपरेट क्वेश्चन येतो एक्झाम मध्ये. सुपरल्युमिनेसेंट वरती येत नाही, बट it will be asked in the
MCQ form. That's why you please understand what is the meaning of superluminescent. So the name itself indicates superluminescent. Luminescence means what? Light किंवा brightness. मग हे जर 5 टाइपचे LED तुम्ही कंपेअर केले तर in superluminescent LED we are having the highest brightness of the light. म्हणजे लाईटची ब्राईटनेस कुठल्या LED मध्ये जास्त असते? दॅट इज इन द सुपरलुमिनेसंट LED. किंवा फोकस जो आहे लाईटचा म्हणजे कोहरंट ही जी प्रॉपर्टी आपण म्हणतो, तर 5 टाइपच्या LED मध्ये कोहरन्स लाईटचा कशामध्ये भेटतो जास्त आपल्याला? इन दिस सुपरलुमिनेसंट LED. So these are the advantages of superluminescent LED. High luminescence or coherent beam of light. Not exactly coherent, पण 5 टाइप पैकी सगळ्यात कोहरंट बीम आपल्याला कुठे मिळते? सुपरलुमिनेसंट मध्ये. आणि लाईटची ब्राईटनेस जी आहे ती सगळ्यात जास्त असते. आणि इफ द लाईट बीम इज कोहरंट means its spectral line width is also less. Okay, so these are the advantages of the superluminescent LED. Okay, so these 5 types we have seen about LED. So if you see the syllabus for this LED chapter, बघा आता खूप दिवसांनी लेक्चर झाले आपलं. Actually during your ISC, as all the OC lectures were in the middle slot, so all that lectures were missed during your ISC period. See, if you see here, 3rd chapter, laser, all points we have completed. And coming to LED. So if I highlight this LED part, we have seen LED advantages, disadvantages. Then we will see this LED structures. We have also completed this LED structures. Now we will see the LED characteristics. So there are 3-4 characteristics of LED. मेनली वी हॅव टू सी. आता लेझर मध्ये आपण कुठल्या कुठल्या बघितल्या होत्या सांगा मला? लेझरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आठवत आहेत का कोणाला? बघा, कॅन यू रिमेंबर द लेझर कॅरेक्टरिस्टिक्स? ऍटलीस्ट 2-3 लेझर कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगा मला. आय विल शो यू इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, बट लेट मी चेक हाऊ मेनी कॅरेक्टरिस्टिक्स यू कॅन रिमेंबर ऑफ लेझर. कुठल्या बघितल्या होत्या आपण लेझरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगा मला. Noise. Okay, at least one you can remember. Noise. Reliability. What? You talk loudly. I am not able to. Light it is emitted. That is basic characteristics. That is okay. But main which characteristics we have seen? Threshold current versus temperature, linearity, noise. Similarly, some characteristics we have to see for the laser also. Okay, so I will refer these diagrams from book also and as well as from our PPTs also, so that simultaneously you can compare laser and LED. आता लेझरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितल्यात. एलईडीच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायच्यात. नाउ वी विल सी फ्रॉम दिस PPT first characteristics of LED. First characteristics of LED is the spectral profile of LED is broader than the laser. What do you understand from this sentence? You tell me. Online students, please pay attention. So LED characteristics we are discussing. So first characteristics is given here. The spectral profile of LED is broader than laser. Spectral profile म्हणजे काय? Wavelength. On x axis there is wavelength and on y axis there is relative intensity. मग हे जर आपण लेझरची लाईट बघितली असते तर ते एवढी ब्रॉड असतो का त्याचा स्पेक्ट्रम? लेझरच्या लाईटचा स्पेक्ट्रम कसं असतं? इट इज नॅरो. म्हणजे हा जो आता समजा हा 0.75 to 0.85 here we can say 0.87, but for laser it will not be that much also. I will just show you for laser how will be the graph in between, only like this one only. म्हणजे लाईन विड्थ म्हणजे वेव्हलेंथ त्याची काय असते? एकदम कमी असते. सो लाईन विड्थ मीन्स व्हॉट? डिस्टन्स बिटवीन हायेस्ट bandwidth, highest wavelength minus
लोएस्ट वेवलेंथ. जसं आपण फ्रिक्वेन्सी बँडविड्थला काय करतो, एफ मॅक्स मायनस एफ मिनिमम. सिमिलरली हियर it is lambda max minus lambda minimum. So for good optical source ह्याची स्पेक्ट्रल बँडविड्थ कमी पाहिजे का जास्त पाहिजे? कमी पाहिजे मॅम. Yes, correct. That should be less. But here spectral line width is more here for the. Yes, okay. Omkar has given laser characteristics. Okay. So spectral profile is here broader. Sorry, here it is broader than the laser, or we can say it is wider than laser. Okay. Then this is first. I will tell that summary at last. Then second characteristics, the graph of light output into air again the drive current of the LED. आता जर लेझरची कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण पहिली बघितली तर आय विल जस्ट try to compare both the characteristics. Simultaneously, I will open that notes also. Just आपले laser characteristics जे आपण बघितल्या होत्या, that I will just show. ही पहिली कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे लेझरची, लाईट आउटपुट वर्सेस इनपुट करंट. मग आता इथं बघा हा ग्राफ लिनियर आहे का? द ग्राफ इज लिनियर और नॉट? हु इज देयर आउटसाइड? जस्ट 1 minute. Okay, so these are the characteristics of laser, and these are characteristics of LED. Output characteristics, output versus input. आता लेझर असू दे LED असू दे, आउटपुट काय आहे? लाईट. इनपुट काय आहे? करंट किंवा व्होल्टेज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल. मग आउटपुट वर्सेस इनपुट करंट. If you compare that characteristics of laser and LED, which one is linear? LED ची अशी आहे बघा, आणि लेझरची आपण बघितली इथं आता. वेअर आर द नोट्स? हा, हे लेझरचे. कुठली लिनियर आहे? LED. सो दिस पॉइंट्स यू कॅन रेफर फॉर कंपॅरिझन. लिनियर म्हणजे काय? हिअर व्हॉट एव्हर इज शोन. इनपुट वाढलं की आउटपुट सेम प्रपोर्शनेट मध्ये वाढते, पण लेझर मध्ये तसं होत नाही. थ्रेशोल्ड करंट क्रॉस झाल्याशिवाय आउटपुटला आपल्याला लाईट मिळत नाही. So the graph of light output into the air against the drive current of the LED. So this is second output characteristics. This is linear as compared with the laser. Okay, so this is second characteristics of LED. Then third, आता इथं सुद्धा काय बघा, x axis वरती current. Input is in the electrical form and output is in the form of light. Okay, so these are the output characteristics. Laser मध्ये पण तसंच होतं. इनपुट करंट आहे, आउटपुट काय आहे? लाईट. So this is the second characteristics. Now the third characteristics of LED. Effect of temperature to the LED performance. टेम्परेचर वाढल्यावरती LED वरती काय इफेक्ट होतो? Now in laser we have seen what is the effect of increase in the temperature. In laser what happened when the temperature is increased? थ्रेशोल्ड करंट काय होत होता इथं? टेम्परेचर वाढलं की थ्रेशोल्ड करंट वाढत होता. म्हणजे थोडक्यात लेझरच्या वर्किंग मध्ये डिले वॉज प्रोड्युस्ड विथ इन्क्रीज इन द टेम्परेचर. बट
In the LED is less temperature dependent as compared with the laser. Okay, you try to understand. थर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स कुठली बघतोय आपण, टेम्परेचरचा इफेक्ट एलईडीच्या वर्किंग वरती काय होतो. म्हणून मी सांगितलं की लेझर आणि एलईडी कॅरेक्टरिस्टिक्स इफ यू स्टडी इट इन कंपॅरिझन यू विल अंडरस्टँड इट बेटर. आता लेझर मध्ये काय बघितलं होतं आपण, टेम्परेचर वाढलं की काय होतं, थ्रेशोल्ड करंट वाढतो. थ्रेशोल्ड करंट म्हणजे काय, ज्या करंटला क्रॉस केल्याशिवाय लेझर मध्ये लाईट इमिटिंग ऍक्शन चालू होत नाही त्याला आपण म्हणतो लेझर करंट. सो with increase in the current or with increase in the temperature, threshold current was increasing in the laser. Means finally what we can say, if temperature increases, laser is producing delay. Okay, but in case of LED, if you compare, LED is less temperature dependent as compared with the laser. आता LED मध्ये जे टेम्परेचर डिपेंडन्स दिलेला आहे इथं, हा 3 ग्राफ दिलेले आहेत 3 वेगवेगळ्या LED साठी. फर्स्ट ग्राफ इज फॉर this superluminescent LED, then edge emitting LED, and this one it is surface emitting LED. Now one thing you have to understand, in MCQ, as I told, most of the MCQs from this chapter are based on the LED characteristics. I will discuss that also if you are having any problem. पण ह्याच्यामधले नोटेशन लक्षात घ्या, सुपरल्युमिनेसंट LED मध्ये पण S असतो, and in surface emitting LED is also S, but when it is SLED म्हणजे 4 लेटर्स जेव्हा आहेत तेव्हा that stands for surface emitting, and when it is only SLD that stands for the superluminescent LED. Okay, you can note down it somewhere कारण तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं. ELED means you can easily understand. ELED means what? Which type of LED? Edge emitting. But S surface emitting मध्ये पण S असतं आणि superluminescent मध्ये पण S असतं. So you understand what is the difference. SLD stands for superluminescent. SLD 3 लेटर फक्त. SLD stands for superluminescent LED and SLED stands for surface emitting LED. Okay, that difference you have to understand in MCQ. ELED का, ELED काय असेल सांगा आता मला तुम्ही. पुढचं तर LED आहे. E stands for what? आता आपण कुठले टाइप बघितले LED चे? E stands for edge emitting LED. Usually जे comparison आहे LED चं, for that comparison these 3 types of LEDs are preferred in the characteristics, because planar and dome they are not mostly used for this higher level application. So here SLD. आता ह्या 3 मध्ये बघा, तुम्ही जर बघितलं तर टेम्परेचर मुळे आउटपुट कमी होतं, जास्त कशाचं कमी होतं, SLD चं. So can anyone tell me from this graph? I will just ask this question as yes, you can take it as a question, aptitude question. This graph is given. This graph is what? Effect of temperature on LED performance. Temperature सोबत LED चा परफॉर्मन्स वरती काय इफेक्ट होतो. आता इथं एक्स ऍक्सिस ला काय आहे, टेम्परेचर, वाय ऍक्सिस ला काय आहे, आउटपुट ऑप्टिकल पॉवर. So with increase in the temperature, which LED is most degraded by performance? कशाचं आउटपुट कमी होतं टेम्परेचर नुसार सांगा मला ह्या डायग्राम वरून. Or you can tell me which LED is more temperature dependent. हे ग्राफ दिलेत. हा ग्राफ कशाचा आहे, सरफेसचा. हा आहे तो एज इमिटिंगचा. हा, आणि हा आहे तो SLD चा. ओके, हा, यस, who has given answer here? ओमकार मॅम. ओमकार. हा, what is your answer? SLED.
SLED मीन्स सुपरल्युमिनसंट LED. ओके, कुठला आहे टेम्परेचर डिपेंडंट जास्त? SLD. Okay, like this they have given graphs for comparison. In book you can see that point in detail just for your information. Okay, so एकच जर टेम्परेचर वाढला तर 40 डिग्री, तर 40 चं 50 झालं किंवा 20 चं 40 झालं तर परफॉर्मन्स कशाचं कमी होतो जास्त? SLD चा. मग तुम्हाला जर टेम्परेचर हा मेन पॅरामीटर असेल सिलेक्शन साठी तर तुम्ही कुठला LED सिलेक्ट करणार आहात? SLD सिलेक्ट करणार. टेम्परेचर जर तुमचा मेन पॅरामीटर असेल तर तुम्ही SLD सिलेक्ट करणार का? त्याचा परफॉर्मन्स काय होतं इथं? टेम्परेचर नंतर डिक्लाइनिंग आहे ना ती लाईन, सो यू विल नॉट सिलेक्ट रिव्हर्स. समजतंय का? मग ह्याच्यामध्ये जास्त टेम्परेचरला इम्युन कुठला दिसतोय तुम्हाला? सरफेस इमिटिंग, लाईक दॅट. म्हणजे प्रत्येक LED मध्ये काहीतरी सम पॉझिटिव्ह पॉइंट्स आर देअर, सम निगेटिव्ह पॉइंट्स आर देअर. आता SLD जो आहे सुपरल्युमिनसंट, त्याचा मेन ऍडव्हान्टेज काय बघितला आपण? लाईटची ब्राईटनेस काय आहे ह्याच्यामधून इमिट होणाऱ्या खूप जास्त आहे. पण टेम्परेचर वाढलं की ह्याची आउटपुट पॉवर काय होणार? कमी होणार. मग जेव्हा तुम्हाला टेम्परेचर स्टॅबिलिटी पाहिजे असते फंक्शन मध्ये, ऍट दॅट टाइम यू विल रेफर दिस सरफेस इमिटिंग LED. जेव्हा ब्राईटनेसला जास्त इम्पॉर्टन्स आहे, ऍट दॅट टाइम यू विल प्रेफर द सरफेस superluminescent. Like that the characteristics are there. Okay, so these are the main characteristics. Some more characteristics I will just show you. You just give me 1 minute. आता 3 बघितल्या आपण. कुठल्या बघितल्या? पहिली, त्याचा स्पेक्ट्रम काय आहे? वाईड आहे as compared with the laser. Then less temperature dependent as compared with the laser. Graph of output light versus input is also linear as compared with the laser. Okay, so more characteristics of LED we will just see. I will just show you the points from book for your reference, because I expect now you have to start reading at least some points from book. बघा आता LED लेझर, दिस इज लेझर. ओके, जस्ट वेट. LED पॉइंटला जाते मी. बघा आता हेच दिलेलं आहे बुक मध्ये सुरुवातीला. LED चॅप्टर मध्ये काय दिलंय बघा. सो द फर्स्ट पॉइंट इन द चॅप्टर इज advantages, disadvantages. So whatever we have seen in the notes, same it is there, advantages, disadvantages. नंतर double heterojunction LED structure. So here same structure is given for laser as well as LED. Then LED structure मध्ये 5 बघितलेत आपण. Planar LED. Then next one, this is dome LED. Then third, surface emitting LED. This one. Next fourth, it is what? Edge emitting LED. बरेच डायग्राम आहेत पण ह्या मेनच रेफर करायच्या यातल्या. Edge emitting LED. आणि last one it is superluminescent. Okay, I will just show you superluminescent LED. Okay, ही आहे डायग्राम. ही काय आपल्याला एक्झाम मध्ये नाहीये. तुम्ही फक्त एज इमिटिंग आणि सरफेस इमिटिंग एवढेच एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यूने डायग्राम्स प्रिपेअर करा. दिस पॉइंट इज नॉट देअर फ्रॉम युअर एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. फक्त ह्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स लक्षात ठेवा तुम्ही, की ह्याची लाईटची ब्राईटनेस काय असते? जास्त असते. सो नाउ वी विल कम टू दिस LED characteristics. So I have shown you. बघा आता इथं LED characteristics. पहिली काय? ऑप्टिकल आउटपुट पॉवर मीन्स सेम लाईट आउटपुट वर्सेस इनपुट करंट. इट इज लिनियर. आता मी सांगितलं तसं तुम्हाला प्रत्येकाला त्यांनी 3 LED कम्पेअर केलेले आहेत. एज इमिटिंग, सरफेस इमिटिंग आणि सुपरल्युमिनसंट LED. सो दिस इज द लिनियर ग्राफ. देन फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स. नंतर ही काय झाली? टेम्परेचर डिपेंडंट. परत इथं SLD काय? मोर टेम्परेचर डिपेंडंट. देन नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट स्पेक्ट्रम, म्हणजे जी आपण पहिली बघितली. बघा आता हा स्पेक्ट्रम जो आहे ह्याचा वाईड आहे ऍज कम्पेअर्ड विथ द लेझर. आता इथं त्यांनी 2 टाईपच्या LED चे स्पेक्ट्रम कम्पेअर केलेत, लाईटली डोप्ड अँड हेवीली डोप्ड.
So if the light doping is there, spectrum is narrow, and if more doping is there, spectrum is wide. आणि हे दोन एलईडीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स इथं कम्पेअर केले, दोन एलईडीचा आउटपुट स्पेक्ट्रम कम्पेअर केलाय. हा जो आहे डॉटेड लाईनचा, हा डॉटेड लाईनचा कुणाचा आहे, SLED मीन्स सरफेस इमिटिंग एलईडी. आणि हा जो आहे मधला प्लेन लाईनचा, तो कुणाचा आहे, एज इमिटिंग एलईडी. मग आता इथं कुठल्या एलईडीचा स्पेक्ट्रम नॅरो आहे आणि कुठल्या एलईडीचा वाईड आहे सांगा मला. You see the diagram, Shefali, pay attention. Which LED is having better spectrum out of these two? हा डॉटेड आहे तो सरफेस इमिटिंगचा आहे आणि हा जो मधला आहे तो एज इमिटिंगचा आहे. मग कुठला चांगला आहे सांगा दोन्ही पैकी स्पेक्ट्रम. सरफेस एलईडी मॅम. सरफेस एलईडीचा स्पेक्ट्रम हा डॉटेड आहे, जो आउटसाइडला आहे आणि तो ब्रॉड आहे. आणि हा जो नॅरो आहे, इनसाइडला आहे, तो एज इमिटिंगचा आहे. मग कुठला चांगला आहे ह्या दोन्हीतला सांगा मला. LED. एज इमिटिंग मॅम. हा, बिकॉज फॉर सी, हा ओके, दिस साइड. टेल मी आन्सर. कुठला एलईडीचा स्पेक्ट्रम चांगला आहे सांगणार तुम्ही ह्या डायग्राम मध्ये. yourself, Shefali. एज इमिटिंग मॅम. एज इमिटिंग. ओके, सो एज इमिटिंग एलईडी स्पेक्ट्रमला आपण चांगला म्हणू शकतो कारण तो कमी पाहिजे. ऑलवेज फॉर गुड ऑप्टिकल सोर्स स्पेक्ट्रम शुड बी नॅरो, म्हणजे रुंद नकोय तो. जेवढा कॉम्पॅक्ट आणि नॅरो असेल तेवढा तो काय आहे, चांगला आहे. इफ इट इज स्प्रेड, दॅट इज नॉट expected. See, many times I am repeating the same sentence. Always for good optical source, the output light should be coherent. Coherent light पाहिजे असेल तर त्याची लाईन विड्थ काय असते, कमी असते. आणि लेझर मध्ये तर वेव्हलेंथ एकच असते, आपण बघितलं कशी असते. E2 minus E1 is equal to H into F. H is constant, E2 minus E1 is same. That's why F is also same. And as F is same, lambda is also same. Okay, so this is the next characteristics. मग तुम्हाला विचारू शकतात MCQ मध्ये, which is having the more or good line width. So edge emitting as compared with the surface emitting. इथं काय दिलंय नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स बघा. टेम्परेचर वाढलं की ह्याची लाईन विड्थ काय होते, इथं वाढते. That is increasing temperature effect on the LED, that its line width also increases. Okay, so these are some of the characteristics of the LEDs. Okay, so you write down, you give the heading as LED characteristics. Online students also please write down. Yes ma'am. Give the heading as LED characteristics. LED characteristics. In that, first you can write this one. The statement लिहा आणि graph काढा. Let it be means not exact on the scale, but you draw the graph. पहिली characteristic लिहा तिथं आणि graph काढा. Completed first. Yes ma'am. Then second, you write down this, the graph of light output into the air against the drive current of LED. This is second characteristics. Just write down it. I will take around.
This one. Huh? Okay, second characteristics. Written. Completed. Then third, effect of temperature on LED performance. Now it is not possible to dictate more notes in the class, but from study material you can refer. And again, as I told, various PDFs I have added in the study material based on that particular point. You have to refer the same link. म्हणजे त्या पॉइंटच्या पुढे ज्या लिंक दिलेल्या आहेत आयदर PPT PDF त्या सगळ्या तुम्ही रेफर करा त्या स्पेसिफिक पॉइंट साठी. Completed this third. Then another two characteristics I will tell. तुम्ही फक्त आता याच्यामध्ये I will summarize that. Okay. This diagram you draw. This one diagram you draw. Fourth characteristics लिहा तिथं. With increase in the temperature. 3 you have written no right now. 3 लिहिल्यात ना, चौथी लिहा. With increase in the temperature. Please increase, with increase in the temperature. With increase in the temperature, the spectral line width increases. With increase in the temperature, spectral line width increases. With increase in the temperature, the spectral line width increases. म्हणजे बघा 0 डिग्रीला लाईन विड्थ कमी आहे, 30 ला इनक्रीज झाली, 60 ला अजून इनक्रीज झाली. लाईक दॅट. विथ इनक्रीज इन द टेम्परेचर द स्पेक्ट्रल लाईन विड्थ increases. Okay. These are the characteristics of LED. Okay. मॅम प्रीवियस स्लाइड घ्या ना जरा, ग्राफ काढायचं. Slide you want or this diagram you want? This one? डायग्राम. This ना? हीच पाहिजे का डायग्राम ओंकार? yes ma'am. Omkar or Audumbar, who is asking? I am not understanding. Because many time I hear only these 2-3 voices only in the lecture. बाकीच्यांचे आवाज मला कधी ऐकून अजून ऐकायचा योगच आला नाही लेक्चर मध्ये. उत्तर देत जावा जरा बाकीचे पण. Completed? Yes ma'am. Okay. Now the last point in this chapter we are going to see, that is light modulation. So next point heading you write it as light modulation. Yes, what is your doubt? What is your name? Okay. And LED characteristics मध्ये reliability, that is also next characteristics. You can just add reliability. Already we have discussed during laser only. So you tell me which one is more reliable device, laser or LED? लेझर मॅम. लेझर आहे का LED आहे? LED is more reliable as compared with the laser. Why? Because see, आता हा पॉइंट आहे तर मी एक शॉर्टली रिपीट करते. रिलायबिलिटी म्हणजे काय? व्हॉट इज द गॅरंटी दॅट डिव्हाइस विल वर्क प्रॉपरली फॉर लॉंगर टाइम, त्याला आपण काय म्हणतो? रिलायबिलिटी. मग लेझर मध्ये आपण बघितलं होतं
I will just open that notes. रिलायबिलिटी कशावरून ठरवतो आपण? त्याच्या डिग्रेडेशन वरून. मग डिग्रेडेशन जास्त असेल तर रिलायबिलिटी काय असणार आहे? कमी असणार आहे. डिग्रेडेशन कमी असेल तर रिलायबिलिटी जास्त आहे. मग दोन टाईपचे डिग्रेडेशन असतात लेझर मध्ये, कॅटेस्ट्रॉफिक डिग्रेडेशन आणि ग्रॅज्युअल डिग्रेडेशन. कॅटेस्ट्रॉफिक डिग्रेडेशन मीन्स व्हॉट? डायरेक्टली डॅमेज, फिजिकल डॅमेज ऑफ सम ऑफ द material, that is called as catastrophic degradation. So in laser, catastrophic and gradual, both the degradations are present, but in LED only gradual degradation is present. That's why if you compare reliability, once again I am repeating, LED is more reliable as compared with the laser. Laser मधून chromatic light मिळते, that is correct, but रिलायबिलिटी जर बघितली किंवा स्ट्रक्चर जर बघितलं तुम्ही, तर लेझरचं स्ट्रक्चर हे जास्त डेलिकेट असतं ऍज कम्पेअर्ड विथ द एलईडी. अँड ऍज कम्पेअर्ड विथ लेझर, एलईडी इज somewhat what we can say, it is strong or we can easily handle it, but laser is delicate to handle because it is using some mirror packets and all that points. So LED is more reliable as compared with the laser. So reliability, that is the last characteristics of LED. Okay, now the last point from this chapter we are going to see, that is light modulation, or you can also call it as a LED modulation or laser modulation. Okay, so next line you give the heading as light modulation. Give the heading as light modulation. Light modulation, and in that you write down, in light modulation, in light modulation, it is modulation of light, it is modulation of light with respect to modulation of light with respect to modulating signal. With respect to modulating signal, full stop. Next line you write down, light is acting as modulating signal, light is acting as modulating signal, sorry, instead of modulating you write it as carrier. At modulation, okay, just listen before that. Always in modulation there are two signals required, one is carrier and one it is with signal. आता ते जर आन्सर द्यायला तर मग मी एसी शिकवल्याचं काही युजच नाही वाटेल मला. आता मला सांगा दे, मॉड्युलेशन मध्ये कुठल्या दोन सिग्नल लागतात? Which two types of signals? With low frequency signal. High frequency signal आणि low frequency. Low frequency signal. That is correct. But you tell me name of the two signals which are required for modulation. एक असतो कॅरियर सिग्नल. कॅरियरची फ्रिक्वेन्सी काय असते? जास्त असते. High, just signal is modulation signal, modulating signal. yes, correct. Second, it is the modulating signal, or it is also called as information signal, or it is also called as the baseband signal also. Message signal. Frequency of modulating signal is low. मग काय करतो आपण मॉड्युलेशन मध्ये? Characteristics of carrier are changed with respect to characteristics of modulating signal.
त्यामुळं आय विल ऍड हिअर नाउ फॉर लाईट मॉड्युलेशन. आता आपण AM मध्ये किंवा FM मध्ये किंवा PM मध्ये बघितलं, तिथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल पण इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये होता आणि कॅरियर सिग्नल पण इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये होता. बट हिअर when we say light modulation, in that light is acting as a carrier signal. लक्षात घ्या, लाईट मॉड्युलेशन मध्ये लाईट इज ऍक्टिंग ऍज अ कॅरियर सिग्नल आणि ज्या सिग्नलच्या अकॉर्डिंगली आपल्याला लाईटचं मॉड्युलेशन करायचंय दॅट सिग्नल इज ऍक्टिंग ऍज अ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इफ यू आर युझिंग एनालॉग सिग्नल टू मॉड्युलेट लाईट, so it is the modulating signal. Or if you are using the digital signal to modulate the light, digital मध्ये काय होईल, जेव्हा 0 असेल तेव्हा आउटपुटला लाईट नसणार आणि जेव्हा 1 असेल तेव्हा आउटपुटला लाईट असणार. म्हणजे ज्या सिग्नल नुसार आपण लाईट चेंज करतो, कारण मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॅरियर आर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल एनालॉग असेल तेव्हा काय होतं, त्याचा अर्थ लाईटच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण एनालॉग सिग्नलच्या अकॉर्डिंगली चेंज करतोय. जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल डिजिटल असेल तेव्हा त्याचा अर्थ काय होतो, ह्या डिजिटल सिग्नल नुसार आपण लाईटच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज करतोय. म्हणजे जेव्हा इथं 0 असेल तेव्हा लाईट ऑफ होईल, जेव्हा 1 असेल तेव्हा लाईट ऑन होईल. ओके, दॅट इज वन फर्स्ट थिंग दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड. लाईट मॉड्युलेशन म्हणजे काय लक्षात आलं, लाईटच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण चेंज करतो. सो लाईट इज ऍक्टिंग ऍज अ कॅरियर सिग्नल अँड अनदर सिग्नल according to which we are modifying the characteristics of light, that signal is acting as a modulating signal. So modulating signal can be in the form of analog or digital. म्हणजे electrical signal असतो mainly. So modulating signal can be in the form of analog, but when you compare this light, so carrier signal, light is acting as a carrier signal. मग आता जसं आपण एम्प्लिट्यूड चेंज केलं तर त्याला एम्प्लिट्यूड मॉड्युलेशन म्हणतो, फ्रिक्वेन्सी चेंज केली तर त्याला फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन म्हणतो. तसं देर आर 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाईट विच वी कॅन चेंज. सो फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स इज इंटेन्सिटी ऑफ लाईट विच इज सिम्पल टू ऑब्झर्व. आता लाईटची इंटेन्सिटी कमी जास्त झाली तर आपल्याला डोळ्याला दिसू शकते. मग पहिल्या टाइप मध्ये काय होतं, लाईटची इंटेन्सिटी चेंज होते विथ रिस्पेक्ट टू द मॉड्युलेटिंग सिग्नल. देन इन सेकंड पॅरामीटर वी आर चेंजिंग फेज ऑफ द लाईट अँड इन थर्ड पॅरामीटर वी आर चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द लाईट. सो फर्स्ट काय लक्षात ठेवायचं, लाईट मॉड्युलेशन मीन्स लाईट इज ऍक्टिंग एज कॅरियर अँड एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दॅट इज ऍक्टिंग एज अ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग मॉड्युलेशन मध्ये कॅरियरच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होतात विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्युलेटिंग सिग्नल. सो व्हेन लाईट इज ऍक्टिंग एज अ कॅरियर, 3 कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाईट्स कॅन बी मेनली चेंज्ड. जसं आपण AM FM PM म्हणतो तसं लाईटच्या मॉड्युलेशन मध्ये परत 3 टाइप येतात. ज्याच्यात इंटेन्सिटी चेंज होते ह्या अॅनालॉग सिग्नल नुसार त्याला काय म्हणतो आपण, इंटेन्सिटी मॉड्युलेशन. ज्याच्यात फेज चेंज होते दॅट इज कॉल्ड एज फेज मॉड्युलेशन आणि ज्याच्यात फ्रिक्वेन्सी चेंज होते दॅट इज कॉल्ड एज फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. बट आउट ऑफ दिस 3, दिस इंटेन्सिटी मॉड्युलेशन इज मोस्टली यूज फॉर द प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन. म्हणजे तुम्ही जेव्हा कुठेही लाईट मॉड्युलेशन बघताल तेव्हा आपल्याला कुठल्या टाइपचं मॉड्युलेशन तिथं मोस्टली यूज झालेलं दिसतं, दॅट इज इंटेन्सिटी मॉड्युलेशन. अगेन इफ यू आर युझिंग एनालॉग सिग्नल दॅट इज कॉल्ड एज एनालॉग लाईट मॉड्युलेशन और डिजिटल लाईट मॉड्युलेशन. एवढेच 2-3 पॉइंट आहेत लाईट मॉड्युलेशन मध्ये. पहिल्यांदा काय लक्षात घ्यायचं, लाईट मॉड्युलेशन म्हणजे लाईट इज ऍक्टिंग एज अ कॅरियर अँड अनदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एनालॉग और डिजिटल दे आर ऍक्टिंग एज अ मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग मॉड्युलेशन मध्ये काय होतं, कॅरियरची कॅरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग कॅरियरची कॅरेक्टरिस्टिक्स, मग लाईटच्या कुठल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण चेंज करू शकतो, आयदर वी कॅन चेंज इंटेन्सिटी or we can change phase or we can change frequency. But out of these 3, mostly we are using the intensity modulation for practical application. That is only the description in this particular point. Okay, so what you have written,
काय लिहिलंय तुम्ही? लाईट मॉड्युलेशन लिहिलंय मॅम. ओके, लाईट मॉड्युलेशन लिहिलंय का हेडिंग फक्त? त्याच्यामध्ये लिहा. नाही, सगळ्यांमध्ये एक सेंटेन्स आहे ना. हा, काय लाईट विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्युल. It is the modulation of the light with respect to the modulated signal where the light is acting as a carrier carrier. signal. Okay. So next line you write down. In light modulation, there are mainly two types. In light modulation, there are mainly two types: analog and digital modulation. Analog and digital modulation म्हणजे जेव्हा मॉड्युलेटिंग सिग्नल एनालॉग असतो तेव्हा तो काय होतो? एनालॉग मॉड्युलेशन. आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल डिजिटल असतो तेव्हा ते काय असतं? डिजिटल मॉड्युलेशन. ओके. And next line you write down. Based on which characteristics of light, based on which characteristics of light is changing, comma, there are three types of the light modulation. Three types of the light modulation. हे तीन टाइप लिहा. इंटेन्सिटी मॉड्युलेशन, फेज मॉड्युलेशन, and third one it is the frequency modulation. Intensity modulation, phase modulation आणि frequency modulation. Okay. मग आता हे लाईट मॉड्युलेशन इट इज सेम फॉर एलईडी एज वेल एज फॉर लेझर. कारण दोन्ही मध्ये काय होतंय? लाईटचं मॉड्युलेशन होते. ओके. Okay, so here we are completing this chapter number 3, optical source. Now from next lecture we are going to start chapter number 4, and this initial points in chapter number 4 are very important to understand. Okay, so you please attend lectures regularly. Optical detector is very important from exam point of view. There are numericals as well as more theory questions are there. पाचवा आणि सहावा चॅप्टर सोपा आहे, बट दिस डिटेक्टर इज समवॉट नीड अटेन्शन टू अंडरस्टँड. Okay, and it is lengthy also. So you attend the lectures regularly. You type your attendance in the chat box and you can leave the lecture.